Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή γης που ανήκει στο ΝΑΤΟ. Είναι το μήνυμα που στέλνει προς τη Μόσχα η αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το βήμα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, η Κάμαλα Χάρις μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ προειδοποίησε πως η συμμαχία θα απαντήσει ενωμένη σαν γροθιά αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία. Make no mistake, the imposition of these sweeping and coordinated measures will inflict great damage on those who must be held accountable. We will further reinforce our NATO allies on the eastern flank. What we see taking place now just adds to that picture of a concern that they are trying to create a pretext for an invasion. Ο πόλεμος απειλεί και πάλι την Ευρώπη, προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος. Όλαφ Σόλτς κατηγόρησε τη Μόσχα πως κινείται επιθετικά χωρίς να έχει ουσιαστικό λόγο. Russland hat die Frage einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Casus belli erhoben. Das ist paradox, denn hierzu steht gar keine Entscheidung an. Από την άλλη, ο Ρώσος Πρόεδρος επιρρίπτει τις ευθύνες για την κρίση στη Δύση και στο Κίεβο, καλώντας την κυβέρνηση Ζελένσκι να σεβαστεί τις συμφωνίες του Μίνσκ για κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Ουκρανία. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ταξίδεψε στο Μόναχο, προειδοποίησε πως η διένεξη δεν αφορά μόνο τη χώρα του. This is not about war in Ukraine, this is about the war in Europe. I mentioned this in 2019, 2020, 2021. Will the world be able to hear me in 2022? Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιμένει ότι είναι θέμα ημερών μια ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, όπως επανέλαβε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας από τη Λιθουανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. For months now, Russia has been building up its military forces in and around Ukraine, including in Belarus. They are uncoiling and are now poised to strike.